there's many ways to develop your ear. Есть множество способов развить свой слух. And singing what you play is a very important way to develop your ear. И петь, пропевать то, что ты играешь, это очень важная часть этого процесса развития. Because really the best melodies that you're going to write come from your ear. Потому что лучшие мелодии, на которые вы способны сочинить, они происходят от вашего слуха. Yeah, not from your fingers. А не от ваших пальцев. All the melodies that I write that are any good come from my ear. Все сколько угодно стоящие мелодии, всех мной написано, они все идут от моего слуха. And there's ways to develop it. Obviously, you need to memorize or know, intervals. Есть несколько способов, но сделать в первую очередь надо помнить на слух интервалы. But just sitting and singing what you play will help develop eyes on your fingers. А когда ты поешь во время игры, это помогает визуальную связь с своими пальцами поддерживать. And you don't have to have a great voice. You just have to be able to connect with the notes. И не обязательно иметь хороший голос, достаточно просто иметь эту связь с нотами. And then you try things like singing. My voice, I have a little bit of a cold right now, so I can't really, but you sing harmony, like a fifth. Sorry. Я не могу. Or a third. Or you sing a minor third, a second, or if you get really good, you sing a minor second. But there's many things, but it's very important because then you can hear notes. Like when I write a melody, I don't try to find it with my fingers, I find it with my ears. Like I remember once I sat down and I just sat down and I went. And you hear it, and then you fish around, maybe. No, that's not right. You find the right thing, but it comes from the ear. Вот так было написано вот таким же образом. И когда ты играешь, ты, естественно, пробуешь какие-то вещи, там подходит, не подходит. Есть эксперимент непосредственно на грифе, но происходит все равно все от слуха. Когда вы играете на сцене, о чем вы думаете? Вы видите всю вещь целиком или находитесь только в своей партии или в ассоциациях, которые возникли, когда вы писали эту вещь? So when you in a live show, when you play a song, Hang on one second. Can you bring Alex up in my monitor a little bit?
I can't hear him. So on a live show, when you play any song, do you kind of picture it ahead, or do you listen to the entire band, or you just focus it on what you're playing here and now, or maybe you have some different thoughts? How it happens? Everything. Sometimes I have to think very much about what I'm playing because it's hard. Иногда, конечно, приходится думать очень сильно о том, что я играю, потому что это просто сложно. But what happens when you learn a piece of music, you go through different stages of learning. Что происходит, когда ты разучиваешь музыкальное произведение? Ты проходишь через несколько этапов его разучивания. You start out and you don't know it, and you're totally scared to death to learn a piece. Когда ты начинаешь сперва, ты, естественно, с ним вообще никак не знакомый, и ты очень дико перепуган тем, что ты должен вот все это выучить. The trick, here's the secret. You start very slow, and you don't give up. Ну, секрет простой, начинать надо, конечно, делать очень медленно и не сдаваться. And then you slowly get more, you go through it more and more, and your fingers start to get familiar. И потом вот, ты играешь, накапливается опыт у пальцев, они становятся как бы лично знакомы с музыкой. And then you keep doing it over and over and over. И ты просто повторяешь это раз за разом. And over and over. И еще чуть-чуть. And then what happens is, right when you're about to learn it, and right before you're about to really get it, you forget it. Да, и самое забавное, что к тому моменту, как оказалось, ты совсем все выучил, ты сразу начинаешь все забывать. And then you gotta keep doing it more. Да, приходится снова приступать все заново. And then what happens is, you know how to play something. И так вот получается, что ты понимаешь, как это вот что-то сыграть. But that's not good enough. Но это недостаточно хорошо. You have to make it sound like a piece of music. Теперь надо заставить это звучать как музыкальное произведение. You have to go beyond just knowing it with your fingers. Нужно выйти за пределы осознавания ее только на уровне пальцев. You have to make it part of who you are. Нужно это сделать частью самого себя. You have to become it. You have to become it. Надо быть кометой. No? Да, надо стать. He's gonna turn me into a lunatic. And then then something happens. Something very beautiful and different happens. И затем вдруг вот происходит что-то красивое и необычное. You experience freedom. Ты ощущаешь чувство свободы. And that's really a great thing. И это вот самая замечательная штука. And you can do it too. И главное, вы все тоже это можете.